Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. In this video lesson, we first start with a quick recap of the words and phrases we learned in the previous sessions. So let's get started. How would you say it isn't good? It is absolutely extraordinary. Ce n'est pas bon, c'est absolument extraordinaire. Ce n'est pas bon, c'est absolument extraordinaire. What about it is absolutely delicious? C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. We learned in the previous sessions. Pour moi, meaning for me. Actually, this word has two different meanings, I think or in my opinion. So if you put this word at the beginning of the sentence in French language, it means I think or in my opinion. For instance, I think it isn't good. So it should be pour moi, ce n'est pas bon. Pour moi, ce n'est pas bon. How would you say I think it is delicious? Pour moi, c'est délicieux. Pour moi, c'est délicieux. Or what about I think it is absolutely fantastic? Pour moi, c'est absolument fantastique. Pour moi, c'est absolument fantastique. Or what about I think it is absolutely extraordinary here. Pour moi, c'est absolument extraordinaire ici. Pour moi, c'est absolument extraordinaire ici. How would you say it's very beautiful here? C'est très beau ici. C'est très beau ici. How would you say I think it's very good here? Pour moi, c'est très bon ici. Pour moi, c'est très bon ici. And what about it isn't for me? Now remember, for me is placed at the end of the sentence. So it should be pronounced as ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. How would you say it isn't very good for me? Ce n'est pas très bon pour moi. Ce n'est pas très bon pour moi. That's all about today. If you haven't remember any of the word and phrases, please make sure to watch previous videos to have the proper knowledge of the words and phrases we covered so far. Guys, if you haven't subscribed to my channel, please do so for more amazing videos, and don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.